Good morning, friends. Welcome to Syevrs Aryan YouTube channel. So, ఇవాళ ఆ ఏప్రిల్లో నిన్న మనం కరెంట్ అఫైర్స్ డిస్కస్ చేసామా. సో మిగిలిన కరెంట్ అఫైర్స్ అంటే నిన్నటివి కావచ్చు, మొన్నటివి కావచ్చు, ఫస్ట్ వీక్ ఆఫ్ ఏప్రిల్లో జరిగిన రెస్ట్ ఆఫ్ ది ఇష్యూస్ ఇవాళ మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. ఓకే ఫైన్. సో ఫస్ట్ ఇష్యూ ఈస్ ఓకే ఫైన్. SBI invested $1 million US dollars, $100 million US dollars in green bonds, $100 million US dollars in green bonds in BSC India INX. So this is our heading. This is the topic. So there are so many questions right in the heading itself. So minimum 4 క్వశ్చన్లు హెడ్డింగ్ లోనే ఉన్నాయమ్మా ఇక్కడ. సో ఏమేం క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు అంటే, who has invested, how much amount they have invested, in what aspect they have invested, and where they have invested. So right from the heading itself we can expect 4 questions here. So State Bank of India has invested in green bonds in BSC, Bombay Stock Exchange, India International Index, INX in the sense International Index. So Bombay Stock Exchange, India International Index లో గ్రీన్ బాండ్స్ మీద $100 million US SBI ఇన్వెస్ట్ చేసింది. ఇది టాపిక్ అమ్మా. అయితే ఇక్కడ గ్రీన్ బాండ్ అంటే ఏంటి అనేది క్వశ్చన్. What is green bond? You are supposed to know in this, and rest of the things is very simple. So direct questions. Except green bond, nothing else is there. So green bond ante enti ante the investments made in a bond through a bond, and the amount raised from this bond will be used for the projects or invested in the projects where they are going for environmental perspective. Ante toxic elements ఏవి కూడా రిలీజ్ చేయనటువంటి ఏవైనా సరే ఒక ప్రాజెక్ట్ ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి డబ్బు అయితే అవసరం అవుతుంది. అలాంటి ప్రాజెక్ట్స్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసేటప్పుడు డబ్బు అవసరం అవుతుంది కాబట్టి ఆ డబ్బు కోసము సో దే విల్ బి రైజింగ్ మనీ, అండ్ దాట్ మనీ విల్ బి రైజ్డ్ త్రూ గ్రీన్ బాండ్స్. సో అలా రైజ్ చేస్తున్న గ్రీన్ బాండ్స్ లో ఇప్పుడు స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేసింది? $100 million US ఇన్వెస్ట్ చేసింది అని చెప్పాలమ్మా. సో ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేసింది? బాంబే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్, ఇండియా ఇంటర్నేషనల్ ఇండెక్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసింది. సో we have seen already 4 questions, and what is green bond is the 5th question. Next, is there any other question ante regarding SBI and regarding BSC, Bombay Stock Exchange? So వేరే ఏదైనా క్వశ్చన్స్ అడగచ్చా ఈ ఇష్యూ మీద అంటే yes మా స్టాటిక్ జీకే అవుతుంది. అప్పుడు అది SBI నుంచి అంటే హెడ్ క్వార్టర్స్ అడగచ్చు, లేకపోతే చైర్మన్ రాజనీష్ కుమార్ మీద అడగచ్చు క్వశ్చన్, ఆర్ ఎల్స్ ట్యాగ్ లైన్ నేషన్ బ్యాంక్ ఆన్ us, ప్యూర్ బ్యాంకింగ్, నథింగ్ ఎల్స్, ఏ కామన్ మ్యాన్ బ్యాంక్. ఇలా SBI కి చాలా ట్యాగ్ లైన్స్ ఉన్నాయమ్మా. సో SBI యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్, SBI యొక్క చైర్మన్ ఎవరంటే రాజనీష్ కుమార్ అని చెప్పాలి, అండ్ ట్యాగ్ లైన్స్ బై హార్ట్ చేయాలి. సో దీస్ ఆర్ ద క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ SBI. అలాగే బాంబే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ అడుగుతారు. వెరీ సింపుల్, ముంబై ఇస్ ద హెడ్ క్వార్టర్స్. అయితే దే మే ఆస్క్ యూ ద చైర్మన్ ఆఫ్ BSC, బాంబే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ చైర్మన్ ఎవరు అని అడుగుతారమ్మా. విక్రమాజిత్ సేన్. సో హూ ఇస్ ద చైర్మన్ ఆఫ్ బాంబే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ అంటే విక్రమాజిత్ సేన్ అని చెప్పాల్సి వస్తుంది. నెక్స్ట్ వన్, హూ ఇస్ ద CEO అని అడుగుతారు. ఇది చైర్మన్, ఇది CEO ఎవరు బాంబే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ కి అని అన్నప్పుడు ఆశీష్ కుమార్ చౌహాన్. So this is the first issue, ma. So SBI has invested $100 million US in Bombay Stock Exchange for green bonds. So what is a green bond? The bond is used to raise money, and this money which is raised will be invested in environment perspective projects. Fine. And BSC oka static DK headquarters, chairman and CEO, SBI headquarters, chairman and tagline. So this is our first issue, and we'll go for the further next issue. So the second issue, ma, virtual meeting of G20. So group of 20, you know that, right? So virtual meeting took place. Virtual meeting ante entama? Video conference. Virtual meeting G20. So group of 20 countries conducted
వర్చువల్ మీటింగ్, దట్ ఈస్ వీడియో కాన్ఫరెన్స్. సో 2 కాన్ఫరెన్స్లు జరిగాయి ఒకే రోజున. సో వీఆర్ సపోజ్ టు నో దట్ కాన్ఫరెన్స్. ఒకటి, సో we shall discuss both at a time. One is trade and investments meet. ఒకటి ఏంటమ్మా, trade and investments meet. And the second virtual meeting of G20 nations is second extraordinary FMCBG meet. So వెరీ ఇంపార్టెంట్, వర్చువల్ మీటింగ్ ఆఫ్ G20 నేషన్స్ జరిగినాయి. అయితే మనకి అట్ ఏ టైం ఒకే రోజున 2 కాన్ఫరెన్సెస్ జరిగాయమ్మా. ఒకటేమో ట్రేడ్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ మీట్ అయితే, సెకండ్ వచ్చేసి సెకండ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ FMCB. సెకండ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఎందుకంటున్నానంటే ఆల్రెడీ మార్చ్ 2nd వీక్ లో ఫస్ట్ మీటింగ్ జరిగిపోయింది. ఇక్కడ మీకు ఇక్కడ డౌట్ వస్తుంది ఏంటంటే FMCBG అంటే ఏంటి అని. సో FMCBG అంటే ఫినాన్స్ మినిస్టర్స్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ గవర్నర్స్ మీటింగ్ అని అర్థమ్మా. సో ఫినాన్స్ మినిస్టర్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ గవర్నర్ మీటింగ్. ఫైన్. ఇక్కడ మరి ఇండియా నుంచి ఎవరు పార్టిసిపేట్ చేసినారు, క్వశ్చన్స్ ఎలా అడుగుతారు అనేది ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. కరెంట్ అఫైర్స్ లెర్నింగ్ ఈజ్ నాట్ అ థియరీ ఆస్పెక్ట్, ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ ని పిక్ చేయడం అనేది ఇంపార్టెంట్. సో ట్రేడ్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ మీటింగ్ జరిగింది, మరి వీడియో కాన్ఫరెన్స్ వర్చువల్ మీటింగ్ జరిగింది. ఎవరు ఇండియా నుంచి పార్టిసిపేట్ చేసినారు అంటే పీయూష్ గోయల్. వై, ఎందుకు పీయూష్ గోయల్ అని చెప్పాల్సి వస్తుంది అంటే ఇక్కడ ట్రేడ్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్, హీస్ అ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ మినిస్టర్, రైట్? సో హీస్ అ మినిస్టర్ ఫర్ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ. సరే, మరి FMCBG మీటింగ్ లో ఇండియా నుంచి ఎవరు పార్టిసిపేట్ చేశారు, హూ హెస్ పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ ది సెన్స్? నిర్మలా సీతారామన్, రైట్? సో హూ ఇస్ షీ? ఫినాన్స్ మినిస్టర్, యు నో రైట్, కార్పొరేట్ అఫైర్స్ మినిస్టర్, ఫినాన్స్ మినిస్టర్. సో ఇమీడియట్ గా ఎప్పుడైతే పీయూష్ గోయల్ అన్నావో, మినిస్టర్ ఫర్ కాన్ఫరెన్స్ అండ్ ట్రేడ్ ఇండస్ట్రీస్ అండ్ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ అన్నావో, ఇక్కడ నీకు నెక్స్ట్ రైజ్ చేయబోయే క్వశ్చన్ ఏంటంటే విచ్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ ఫ్రమ్ పీయూష్ గోయల్ హాస్ కమ్ ఫ్రమ్ అన్నప్పుడు మీరు రాజ్యసభ మహారాష్ట్ర అని చెప్పుకోవాలమ్మా. రాజ్యసభ మహారాష్ట్ర. ఇది సేమ్ వే నిర్మలా సీతారామన్ అంటే రాజ్యసభ కర్ణాటక. So Karnataka Rajya Sabha Nirmala Sitharaman, Maharashtra Rajya Sabha Piyush Goyal. Fine. So these are the delegates who participated in respective meetings. Further, so what is the objective? What they have discussed in this trade and investments meeting, and what Piyush Goyal has said here. Here they have concentrated on COVID-19, and both the aspects they have concentrated on COVID-19. So ikkada em maatladnaru trade and investments meeting ante health care facilities కావచ్చు, హెల్త్ కేర్ ప్రొఫెషనల్స్ కావచ్చు, మెడికల్ డివైసెస్ కావచ్చు. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ షుడ్ ఫ్లో ఫ్రమ్ కంట్రీ టు కంట్రీ, ఒక కంట్రీ నుంచి ఇంకొక కంట్రీకి. సో దేర్ షుడ్ బి కొలాబరేషన్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ టు ఫేస్ దిస్ COVID-19. సో ట్రేడ్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ మీట్ లో దే హావ్ డిస్కస్డ్ హెల్త్ ప్రొఫెషనల్స్ ని ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. సో అలాగే మెడికల్ డివైజెస్ కావచ్చు, మెడిసిన్స్ కావచ్చు, ఎసెన్షియల్ మెడిసిన్స్ ని కావచ్చు, దే నీడ్ టు ఎక్స్చేంజ్ విత్ ఇన్ ద కంట్రీస్ టు హెల్ప్ టు ఫైట్ అగేన్స్ట్ దిస్ COVID-19. దిస్ వాస్ ద మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ట్రేడ్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ మీట్ దట్ వాస్ హెల్డ్. అయితే నిర్మలా సీతారామన్ పార్టిసిపేట్ చేసిన FMCBG లో ఈ COVID-19 గురించి ఏం డిస్కస్ చేశారు అంటే దే హావ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఆన్ ఫినాన్షియల్ క్రైసిస్. ఇక్కడ వీళ్ళు పార్టిసిపేట్ చేసిన దాంట్లో వీళ్ళు ఏం డిస్కస్ చేశారు అంటే ఫినాన్షియల్ క్రైసిస్, ఎందుకంటే గ్లోబల్ క్రైసిస్ అనేది మనం ఫేస్ చేయబోతున్నాం COVID-19 వల్ల. సో వాట్ ఆర్ ద స్టెప్స్, వాట్ ఈస్ ద గ్లోబల్ యాక్షన్ ప్లాన్ ఆఫ్ G20? ఈ G20 ఏం తీసుకోబోతుంది, ఏం యాక్షన్ ప్లాన్ తీసుకోబోతుంది, ఎలా ఫ్యూచర్ లో ఈ గ్లోబల్ క్రైసిస్ నుంచి మనం బయటపడాలి అనే దాని గురించి డిస్కస్ చేశారు. అండ్ దే హావ్ డిస్కస్డ్ రిగార్డింగ్ కరెన్సీ స్వాప్. సో కరెన్సీ స్వాప్ కావచ్చు, అండ్ ద రోల్ ఆఫ్ IMF, ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ రోల్ ఇన్ కాంబాటింగ్ ద ఫినాన్షియల్ క్రైసిస్ దట్ ఆర్ అహెడ్ ఫర్ దీస్ కంట్రీస్. సో రోల్ ఆఫ్ IMF and currency swap and exchange of investments. So they have discussed regarding these things in FMCBG second extraordinary meet to face a financial crisis that are going to come because of this COVID-19. So simple amma. సో వర్చువల్ మీటింగ్ ఎవరి మధ్య జరిగింది అంటే G20 నేషన్స్ మధ్య జరిగింది. అండ్ వాట్ ఆర్ ద మీట్స్ అంటే ఒకటి FMCBG మీట్, 2 ట్రేడ్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ మీట్. ఇక్కడ ఎవరు పార్టిసిపేట్ చేశారు? పీయూష్ గోయల్, అక్కడ నిర్మలా సీతారామన్. సో రాజ్యసభ కర్ణాటక, ఇక్కడ వచ్చేసి రాజ్యసభ మహారాష్ట్ర. అయితే దిస్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆర్ వెరీ సింపుల్. ఫైన్. అండ్ ద ఫైనల్ క్వశ్చన్ వాట్ యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ కరెంట్ అఫైర్ ఇస్ దట్
G20 గురించి క్వశ్చన్ అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంటుందమ్మా. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ G20 యొక్క ప్రెసిడెంట్ ఎవరు, G20 నేషన్స్ ఏంటివి, దిస్ ఇస్ థింగ్. బట్ there won't be any headquarters for G20. G20 కి headquarter క్వశ్చన్ అడగరు. Why? Because it is not an institution or organization. So దానికంటూ సపరేట్ హెడ్ క్వార్టర్స్ అంటూ ఉండదు. సో need not worry about that. Then who is the president? For the first time Saudi Arabia is handling the presidency of G20 countries. So it's the first Arab nation to handle the presidency of G20 for 2020. ఈ ఇయర్ కాను G20 presidency ఎవరి దగ్గర ఉందమ్మా, సౌదీ అరేబియా దగ్గర ఉందమ్మా. సో if you want King Salman bin Abdulaziz Saud. King Salman bin Abdulaziz Saud, the president of G20 nation as of now, he is from Saudi Arabia. So do remember the name, King Salman bin Abdulaziz Saud is the present president of G20. Then G20 countries ante enni ani adutaru. So what are the G20 countries ani next further you can expect a question. So G20 countries ante group of 20, you know, right? And what are they anide question. Ante very simple amma, G7 plus BRICS plus European Union plus 7 countries. Total చూడండి, ఇక్కడ 7 countries వచ్చాయి, ఇక్కడ 5, 12, ఇది ఒకటి 13, మిగిలిన 7. సో అయితే ఏవి G7? I'll just give a glance regarding G7. G7 అంటే UK, US, Italy, France, Japan, Germany, Canada. I repeat once more. US, UK, Japan, Germany, Italy, France, Canada. సో ఇవి G7. అండ్ బ్రిక్స్ అనేది మీకు తెలిసిందే, బ్రెజిల్, రష్యా, ఇండియా, చైనా, సౌత్ ఆఫ్రికా. నెక్స్ట్ యూరోపియన్ యూనియన్, వి హావ్ కంప్లీటెడ్ 13, రైట్? సో వాట్ ఆర్ దీస్ 7 countries? 7 countries అంటే వన్ ఇస్ ఆస్ట్రేలియా, అర్జెంటీనా, టర్కీ, మెక్సికో, సౌదీ అరేబియా, సౌత్ కొరియా. I think we have come up with 7. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. You have forgot one? Yes, Indonesia. So total 7 ma. So Indonesia, Australia, Argentina, Turkey, Mexico, Saudi Arabia and South Korea. So these are the G20 countries. Clear friends? So there are questions. So virtual meeting, G20, what are the meetings? Who participated in the meetings? What is the objective of the meeting? And who is the president of G20 nations? And what are the G20 nations? So that's it friends regarding this current affair, and we'll go for the next issue. Okay friends, our next topic is UNCTAD has given a statement that world countries will face a recession except India and China. World countries will face a recession except India and China. So this is what the statement given by UNCTAD. ikkada manaku em questions vastayi. What are the questions? First you are supposed to identify. You can expect what is the recession here, that's the question. And what is the statements given by UNCTAD? వాళ్ళు ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్స్ లో ఏమైనా మనకి బిట్స్ ఉన్నాయా అవి చూసుకోవాలి. తర్వాత UNCTAD అంటే ఏంటి and the static GK related to UNCTAD. These are the bits you can expect. So what did this UNCTAD say? First of all, what is UNCTAD? United Nations Conference on Trade and Development. Conference, Trade and Development. United Nations Conference on Trade and Development. So this is UNCTAD. Fine. మరి UNCTAD ఏం చెప్తుందంటే బికాస్ ఆఫ్ COVID-19. సో COVID-19 వల్ల ఈ ఎక్స్పోర్టింగ్ కంట్రీస్ అంటే ఈ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ కి నియర్లీ దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఫేస్ $2 trillion to $3 trillion ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ డ్రాప్. సో ఇంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ డ్రాప్ ఉంటుంది అని చెప్తుంది. So what did the UNCTAD say?
Investment drop nearly, not an exact answer, 2 trillion to 3 trillion US dollars investment drop ఉంటుంది. If in case investment drop occurs, what happens? If investment drop occurs, the production activities will decrease, whereby that will have an impact on GDP. సో దాని ఇంపాక్ట్ జీడిపి మీద ఉంటుందమ్మా. సో ఎందుకు మనం ఈ వర్డ్ రెసెషన్ వాడాల్సి వస్తుంది అంటే బికాస్ రెసెషన్ ఈజ్ లింక్ టు జీడిపి. సో ఇక్కడ మనకి ఏం డిస్కస్ చేయవలసి వస్తుంది, రెసెషన్ అంటే ఏంటో తెలుసుకోవాలి. సో ఫైన్, విల్ గో బ్యాక్ టు ద వర్డ్ రెసెషన్. రెసెషన్ ఇన్ ది సెన్స్ డిక్రీజ్ ఇన్ ద గ్రోత్ రేట్ ఆఫ్ ద నేషన్. గ్రోత్ రేట్ అనేది ఒక దేశంలో డిక్రీజ్ అవ్వాలి, అది కూడా కాన్సిక్యూటివ్ గా డిక్రీజ్ అవ్వాలి. సో డిక్రీజ్ ఇన్ ద growth rate of nation continuously, consecutively, continuous ga decrease avalama. So decrease in the growth rate of the nation continuously for at least 3 quarters. 3 quarters. So 3 quarters, quarter in the sense 3 months, right? You know, right? So quarters, 3 quarters ki continuous ga growth rate decrease అయిపోతే then you call that situation as a recession. So UNCTAD ఏం చెప్తుంది, దిస్ ఎక్స్పోర్టింగ్ నేషన్స్ అంటే డెవలప్డ్ కంట్రీస్ కి 2 trillion to 3 trillion డాలర్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డ్రాప్ ఉండడం వల్ల, వాళ్ళ జీడిపి మీద ఎఫెక్ట్ పడడం వల్ల ఆ దేశాలకి రెసెషన్ వస్తుంది అని చెప్తుందమ్మా. అయితే ఇక్కడ మన హెడ్డింగ్ లో ఇంకో పాయింట్ ఏం చూడాలంటే ఎక్సెప్ట్ ఇండియా అండ్ చైనా రాసింది. సో వాట్ ఇట్ UNCTAD సే, ఎక్సెప్ట్ ఇండియా అండ్ చైనా. బట్ ఇండియాకి చైనాకి రెసెషన్ రాకపోవచ్చు అని చెప్పింది. బట్ ఎందుకు రాదు అంటే దేర్ ఇస్ నో ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఫర్ ఇట్. So UNCTAD did not give any explanation why that India and China is not going to face recession అనే దానికి మాత్రం UNCTAD ఎటువంటి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వలేదమ్మా. కేవలం ఏం చెప్పింది, they are not going to face recession and these developed countries are going to face recession అని చెప్పింది. అండ్ రెసెషన్ ఫేస్ చేయడానికి గల రీజన్ కూడా చెప్పిందమ్మా. అండ్ the one more thing you are supposed to learn in this current affair is that United Nations ఏం చెప్పింది, ఈ గ్లోబల్ క్రైసిస్ నుంచి, ఈ గ్లోబల్ ఫినాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి, ఈ గ్లోబల్ ఫినాన్షియల్ డ్యామేజ్ నుంచి బయటపడడానికి ఎంత అమౌంట్ అవసరం అవుతుంది అని చెప్పి యునైటెడ్ నేషన్స్ చెప్తుంది. అంటే ఇట్స్ అన్ అప్రాక్సిమేషన్ ఆన్సర్ గివెన్ బై యునైటెడ్ నేషన్స్. అట్లీస్ట్ 2.5 trillion US dollars is necessary. So 2.5 trillion US dollars is necessary for these countries to come out of this financial damage. And this was a statement given by United Nations. So clear ma? So what is the heading? What is the current issue? World countries are going to face recession except India and China. Who has given the statement? UNCTAD. And regarding how much drop will be there for developed countries in their investments, 2 trillion to 3 trillion. Fine. And what is the recession? Decrease in the growth rate of the nation continuously for 3 quarters is considered as a recession. Then United Nations ఏం చెప్తుంది అంటే 2.5 trillion US dollars అన్న కనీసం అవసరం అవుతుంది ఈ ప్రాబ్లం నుంచి బయటపడడానికి. దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూస్. అయితే ఫైనలీ బిఫోర్ క్లోజింగ్ ద ఇష్యూ, మీకు UNCTAD నుంచి ఏం క్వశ్చన్ రావచ్చు అంటే స్టాటిక్ జీకే అవుతుంది అనమాట. సో యూ ఆల్రెడీ నో ద ఫుల్ ఫామ్, యునైటెడ్ నేషన్స్ కాన్ఫరెన్స్ ట్రేడ్ అండ్ డెవలప్మెంట్. మరి వాట్ ఈస్ ద హెడ్ క్వార్టర్స్ ఆఫ్ UNCTAD అని అడుగుతారు. సో వాట్ ఈస్ ద హెడ్ క్వార్టర్స్ ఆఫ్ UNCTAD? జెనీవా. ఐ థింక్ యూ నో దిస్ రైట్. సో జెనీవా. Then who is the Secretary General of UNCTAD? ఎవరు సెక్రటరీ జనరల్ అని అడుగుతారు. అప్పుడు ఎవరమ్మా? ముకీషా కిటూయి. So Mukisha Kitui is the Secretary General of UNCTAD. And the other question you can expect is how many member countries are there in UNCTAD అని అడుగుతారమ్మా. So how many member countries are there? 195 member countries are there. సో UNCTAD లో ఎన్ని మెంబర్ కంట్రీస్ ఉన్నాయంటే 195 మెంబర్ కంట్రీస్ ఉన్నాయని చెప్పాల్సి వస్తుంది. క్లియర్ అమ్మా? ఫైన్. సో దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ రిలేటెడ్ టు దిస్ కరెంట్ అఫైర్. సో ఫైన్, నెక్స్ట్ అఫైర్. Okay, so our next issue is Standard & Poor, an American or global rating agency, has lowered India's GDP. So this is the next issue, ma. S&P lowers India's GDP. So this is a bit fine. So what is the amount Standard & Poor has decreased? Enta decrease chesaru anedi important question amma ikkada. So previously, their Standard & Poor, India's growth rate for financial year
21 ఫినాన్షియల్ ఇయర్ 21 అంటే ఏంటమ్మా 2020-21. సో 2020-21 గాను ఇండియా యొక్క గ్రోత్ రేట్ 5.2% ఉంటుంది అని S&P స్టాండర్డ్ అండ్ పువర్ ఏ గ్లోబల్ రేటింగ్ ఏజెన్సీ విచ్ ఇస్ లొకేటెడ్ ఇన్ న్యూయార్క్ హ్యాస్ సెడ్. సో వీళ్ళు చెప్పిన ప్రీవియస్ డేటా ఇది. బట్ ఇప్పుడు బికాస్ ఆఫ్ కోవిడ్-19 అవుట్ బ్రేక్ వల్ల ఇండియా యొక్క జీడిపి డ్రాస్టిక్ గా ఇక్కడ నుంచి తగ్గిపోయి 3.5% ఉండొచ్చు అని ఎస్టిమేషన్స్ ఇచ్చారు. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఫర్ ఎగ్జామ్స్. సో ఫర్ ఫినాన్షియల్ ఇయర్ 21 ఇండియా మే రిజిస్టర్ 3.5% జీడిపి. దిస్ ఇస్ ద ఇంపార్టెంట్ బిట్. అయితే ఫర్ సర్ప్రైజింగ్ in a strange way, the same Standard and Poor's said that for 2022 financial year 22 అంటే 2021-22 గాను the same India will give a GDP of 7.3%. Surprisingly, and this year we are going to expect 3.5% GDP, but that coming year, next year for financial year 22, we are going to give 7.3% of GDP. This was estimations given by Standard and Poor. So Standard and Poor గురించి మీకు మళ్ళీ క్వశ్చన్ రావచ్చుమా. సో what is the headquarters of S&P అని అడుగుతారు. New York. Okay, fine, you know. Then who is the CEO, president and CEO of S&P? President and CEO ఎవరు అని అడుగుతారమ్మా క్వశ్చన్. Who is the president and CEO of S&P Standard and Poor? In the sense Douglas L. Peterson. Okay friends, so what is the GDP, gross domestic product, India's GDP ఎంత ఉంటుంది? So what is the previous estimation given by S&P and what is the present estimation for financial year 21 and for 22, and regarding S&P headquarters, S&P president and CEO. So these are the questions regarding this issue. Okay. So our next current affair is Fitch Solutions. Fitch Solutions, which is a subsidiary unit of Fitch Ratings located in New York. So Fitch Solutions అనేది ఒక subsidiary unit ఎవరికమ్మా Fitch Ratings కి. So this Fitch Solutions have said that India's fiscal deficit will increase. India's fiscal deficit will increase to 6.2% అని చెప్పిందిమా. So Fitch Solution, a credit market data and analytical goods supplier and which is a subsidiary of Fitch Ratings located in New York, has said that India's fiscal deficit will increase to 6.2%. This is an issue. So when you say that India's fiscal deficit increased to 6.2%, increase అవుతుందని చెప్తున్నావు, ఎక్కడ నుంచి అని చెప్పాలి. So definitely ఎక్కడి నుంచి అంటే actually we are at 3.8% FD. Fiscal deficit ఇండియాకి ఎంత ఉంది అంటే 3.8%. So definitely you will get a doubt, what is fiscal deficit? So fiscal deficit FD is equal to total expenditure minus total receipts minus debt creating capital receipts. So fiscal deficit అంటే ఏంటి అంటే మా total expenditure of India minus, in bracket I am writing total receipts of India and minus debt creating capital receipts. And all these things I have already explained in budget topics. You please go and have a glance at budget topics. You can go through what is fiscal deficit. And for India, fiscal deficit was at 3.8%. And what is the target of India? India ki target ఎంత ఉంది అని అడిగితే క్వశ్చన్, టార్గెట్ ఫర్ ఫినాన్షియల్ ఇయర్ 21 అంటే 2020-21 అని అర్థం. సో 2021 కి ఇండియా టార్గెట్ ఎంత పెట్టుకోయింది అంటే యాజ్ ఆఫ్ నౌ వి ఆర్ అట్ 3.8%. we have a target to decrease fiscal deficit to 3.5%. మన డెఫిసిట్ ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ని 3.5% డిక్రీజ్ చేయాలని మనం టార్గెట్ పెట్టుకున్నాం. కానీ ఈ కోవిడ్ బ్రేక్ డౌన్ వల్ల, సో కోవిడ్ వల్ల ట్యాక్సెస్ కట్టడం అనేది డిలే అవుతుంది. ప్రొడక్షన్ యాక్టివిటీస్ అన్ని తగ్గిపోతాయి కదండి. వెన్ ప్రొడక్షన్ యాక్టివిటీస్ డిక్రీజెస్,
సో ప్రొడక్షన్ యాక్టివిటీస్ బేస్ చేసుకొని అవుట్పుట్ ని బేస్ చేసుకొని అవుట్పుట్ ని వాల్యూ బేస్ చేసుకొని కంపెనీస్ విల్ పే ట్యాక్స్ టు ద గవర్నమెంట్ అండ్ దిస్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ as a రెవెన్యూ, రైట్? అప్పుడు రెవెన్యూ అనేది డిక్రీజ్ అవడం అనేది చూస్తూనే ఉన్నాం. ఫస్ట్ థింగ్. సెకండ్ థింగ్, బికాస్ ఆఫ్ కోవిడ్ ఎక్స్పెండిచర్, అన్ఫోర్సీన్ ఎక్స్పెండిచర్, మనం ఊహించినటువంటి ఎక్స్పెండిచర్ అనుకోకుండా వచ్చింది. సో రీసెంట్ పాస్ట్ మీరు చూసే ఉంటారు 1.7 lakh crore వాజ్ గివెన్ బై సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఫర్ ప్రధానమంత్రి గరీబ్ కళ్యాణ్ యోజన. సో దీనికోసం 1.7 lakh crore. No one expected this much of amount to be invested in Garib Kalyan Yojana. So our expenditures are increasing, but our receipts are decreasing. So whereby the fiscal deficit may increase, and that is what Fitch solution has said that India's fiscal deficit will touch 6.2% అని చెప్పారమ్మా. So what are the important questions here? Fitch Solutions is a subsidiary of Fitch Group, first question, and headquarters is New York. And the next question is what is estimation given regarding fiscal deficit for India? 6.2%. What is fiscal deficit? Next question. And what was the actual fiscal deficit of India as of now? Present fiscal deficit is 3.8. What is India's target for this year is 3.5. And what is here 6.2%. And the last question is who is the president of Fitch Solutions? And another chance kuda undadima. So Biren Filanowski. So Biren Filanowski is a president of Fitch Solutions and it is located in New York. Oh friends, you understood? And these are the important bits related to this current affair. Fine. So our next issue, man. Yes, man. Next current affair is a complete ban on hydroxychloroquine. సో ఇది బాగానే ఉంది కదా, రెగ్యులర్ గా మనం చూస్తూనే ఉన్నాం కదా న్యూస్ లో. పెద్దగా ఏముంటది అని జనరల్ గా స్టూడెంట్స్ దీన్ని నెగ్లెక్ట్ చేస్తారు. సో హైడ్రాక్సిక్లోరోక్విన్ కంప్లీట్ బ్యాన్ చేశారు. దిస్ ఇస్ అ సింపుల్ స్టేట్మెంట్, కరెంట్ అఫైర్. సో జనరల్లీ స్టూడెంట్స్ నెగ్లెక్ట్ దిస్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ రెగ్యులర్లీ సీన్ ఇన్ ద టీవీ టెలివిజన్స్. బట్ ఇక్కడ మనకి ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ వస్తాయి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, వాట్ ఇస్ ద ఇష్యూ? బ్యాన్ ఆన్ హైడ్రాక్సిక్లోరోక్విన్. సో ఇక్కడ నుంచి మనం ఏం బిట్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అనేది ఇంపార్టెంట్. చూడు, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. మీరు టెలివిజన్ లో చూస్తున్నారు కాబట్టి హైడ్రాక్సిక్లోరోక్విన్ అంటే ఇట్స్ ఓల్డ్ వర్డ్ నౌ. సో దిస్ మెడిసిన్ ఈస్ యూజ్డ్ టు ట్రీట్ విచ్ డిసీజ్? వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్ అండ్ దట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. ఇప్పుడు బ్యాన్ అనేది ఇంపోజ్ చేశారు కాబట్టి who has imposed this ban? Of course, don't say that it is in India. Of course, it's in India. ఇండియాలో పర్టికులర్ డిపార్ట్మెంట్ ఏది అనేది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ. సో ఇండియాలో ఎవరు ఈ బ్యాన్ విధించారు? ఇండియా ఇన్ ద సెన్స్ డిపార్ట్మెంట్, ఇట్స్ ఎ గ్రూప్, రైట్? సో ఎవరు ఆ పర్టికులర్ డిపార్ట్మెంట్ విచ్ ఇంపోజ్డ్ బ్యాన్ ఆన్ హైడ్రాక్సిక్లోరోక్విన్? దట్స్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. అండ్ వై దే హావ్ ఇంపోజ్డ్, రీజన్ ఎవరి, అంటే ఎందుకు వాళ్ళు ఆ బ్యాన్ ఇంపోజ్ చేయవలసి వచ్చింది? దిస్ విల్ బి ద సెకండ్ క్వశ్చన్. ఫైన్. సో అండ్ యు ఆర్ సపోజ్ టు గెట్ సమ్ ఇక్కడ SES అని, EOUs అని. So these are the abbreviations which you can expect as questions in this topic. So overall గా మనం చూద్దాం. ఇప్పుడు hydroxychloroquine is a medicine used to treat malaria. సో మలేరియా డిసీజ్ ని ట్రీట్ చేయడానికి వాడే మెడిసిన్ హైడ్రాక్సిక్లోరోక్విన్. అయితే ఇప్పుడు బికాస్ ఆఫ్ COVID-19, సో కరోనా వైరస్ వచ్చిన వాళ్ళకి COVID-19 ఉండడం కారణంగా సో ఈ మలేరియా వ్యాక్సిన్ ఏదైతే ఉందో హైడ్రాక్సిక్లోరోక్విన్, అండ్ దిస్ ఈస్ గివింగ్ సమ్ పాజిటివ్ రిజల్ట్స్, నాట్ ఏ కంప్లీట్లీ బట్ కొన్ని పాజిటివ్ రిజల్ట్స్ ఇవ్వడం వల్ల, అండ్ దిస్ మెడిసిన్ రిక్వైర్మెంట్ ఈస్ దేర్ ఫర్ ఇండియా బికాస్ వీఆర్ హ్యావింగ్ వెరీ హ్యూజ్ పాపులేషన్ దట్ ఐ నీడ్ నాట్ సే, రైట్? సో మనకి ఈ మెడిసిన్ తో అవసరం అయితే ఉంది. అండ్ దిస్ స్టేట్మెంట్ వాజ్ గివెన్ బై ICMR. సో దిస్ will be the another question for us. ICMR గురించి క్వశ్చన్ అడుగుతారు, ఎందుకంటే COVID-19 ఉంది కాబట్టి ICMR is continuously in news. సో ICMR మీద మనకి క్వశ్చన్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉండదమ్మా. సో ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మెడికల్ రీసెర్చ్ అనేది దీని అబ్రివేషన్. సో దీనికి కూడా క్వశ్చన్ వస్తుంది. సో ICMR ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ ప్రకారము దీని యొక్క షార్టేజ్ రాకుండా చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఇండియాకు ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ బ్యాన్ అనేది ఇంపోజ్ చేశారు. మరి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, బ్యాన్ ఎవరు ఇంపోజ్ చేస్తున్నారు అంటే ఆఫ్ కోర్స్ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ. మరి కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీలో ఇన్ పర్టికులర్ గా ఈ బ్యాన్ అంటే ఇక్కడ ఎందుకు, ఎక్స్పోర్ట్ ఆఫ్ హైడ్రాక్సిక్లోరోక్విన్, ఎక్స్పోర్ట్స్ గురించి మాట్లాడాల్సి వస్తుంది ఇక్కడ. అంటే ఎక్స్పోర్ట్ అనేది ఒక ఫారిన్ ట్రేడ్ కి సంబంధించిన టాపిక్. అది ఎక్స్పోర్ట్ అనేది ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ఫారిన్
ట్రేడ్. దెన్ ఇండియాలో ఫారిన్ ట్రేడ్ కి సంబంధించిన హెడ్ ఎవరు అంటే డీజీఎఫ్టీ. మరి ఫారిన్ పాలసీని మొత్తము చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత ఎవరిదమ్మా? డీజీఎఫ్టీ. మరి ఈ బ్యాన్ ఎవరు ఇంపోజ్ చేస్తుంటారని క్వశ్చన్ అడిగితే ఏం చెప్పాలి? డీజీఎఫ్టీ అని చెప్పాలి. సో నాట్ సింప్లీ ఇండియా. సో క్వశ్చన్ మనకి ఎలా అడుగుతారంటే హూ హాజ్ ఇంపోజ్డ్ అంటే డీజీఎఫ్టీ. డీజీఎఫ్టీ అంటే డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ ఫారిన్ ట్రేడ్. ఐ జస్ట్ డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ ఫారిన్ ట్రేడ్, రైట్. సో డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ ఫారిన్ ట్రేడ్ has imposed the ban. మరి నెక్స్ట్ ఇమీడియట్ గా ఏం క్వశ్చన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అంటే హూ ఈస్ ద ప్రజెంట్ డీజీఎఫ్టీ అని అడగచ్చమ్మా. సో అమిత్ యాదవ్ is present director general of foreign trade and the office of director general of foreign trade is located in New Delhi. ఆఫీస్ న్యూఢిల్లీ ఉంటుందమ్మా. డీజీఎఫ్టీ అంటే అమిత్ యాదవ్. ఫైన్, డీజీఎఫ్టీ has imposed the ban. ఇక్కడ ఇంకో విషయం ఏం తెలుసుకోవాలంటే యాక్చువల్లీ when this ban was imposed in మార్చ్ లోనే ఇంపోజ్ చేశారు బ్యాన్ ని. బట్ there was a point stating that humanitarian grounds అనేది ఒక పాయింట్ ఉంది మా. హ్యుమానిటేరియన్ గ్రౌండ్స్ కావచ్చు, లేకపోతే ప్రీవియస్లీ అగ్రీడ్ అగ్రిమెంట్స్ ఆన్ ఎక్స్పోర్ట్స్, ముందుగా మనం ఏదైనా అగ్రిమెంట్స్ చేసుకోనంటే వీఆర్ సపోజ్ టు అబాయిడ్ దట్, వాళ్ళకు మాత్రం ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలి. కొన్నిసార్లు హ్యుమానిటేరియన్ గ్రౌండ్స్ ని మనం పాటించి ఎవరైనా అడిగినప్పుడు మనం ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. అండ్ లైక్ వైజ్ దెర్ ఈస్ ఏ టాపిక్ ఇన్ రీసెంట్ పాస్ట్, ఎస్టర్డే అండ్ డే బిఫోర్ ఎస్టర్డే యూ క్యాన్ సీ ఇన్ ద టెలివిజన్స్ దట్ Trump has made a phone call to Modi and asked about this medicine. So now this issue will fall under humanitarian grounds. So India, what is the decision that is India going to take అనేది we are supposed to wait and see. So ఇక్కడ ban impose చేశారు that will be based on humanitarian grounds as well as previous agreements. ఇక్కడ one more issue ఏముందంటే regarding cess and EOU, ఇక్కడ దీని గురించి కూడా మాట్లాడుకోవాల్సి వస్తుంది. స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్స్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్ ఓరియంటెడ్ యూనిట్, EOU, ఇంపార్టెంట్ అబ్రివేషన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్పోర్ట్ ఓరియంటెడ్ యూనిట్స్. ఈ స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్స్ కావచ్చు, వీళ్ళని ఏం ట్రీట్ చేస్తామంటే we will treat that as a foreign entity, a foreign companies, a foreign places that are meant for exporting. సో ఈ ప్లేసెస్ ని మనం ఫారిన్ ఎంటిటీగా ట్రీట్ చేస్తాము అండ్ ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ అయ్యేటివి ఎక్కువ ఎక్స్పోర్ట్స్ అవుతుంటాయి. అండ్ ది సేమ్ వే ఎక్స్పోర్ట్ ఓరియంటెడ్ యూనిట్స్ అండ్ దీస్ టూ ఎంటిటీస్ ఆర్ మెంట్ ఫర్ ఎక్స్పోర్ట్స్. ఇక్కడ ఎందుకు డిస్కస్ చేయాల్సి వచ్చిందంటే బ్యాన్ అండ్ హైడ్రాక్సిక్లోరిన్ అనేది ఒక ఎక్స్పోర్ట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం అండ్ దీస్ టూ ప్లేసెస్ ఆర్ మెయిన్లీ మెంట్ ఫర్ ఎక్స్పోర్ట్స్. ఇక్కడ ఎప్పుడైతే ఒకసారి గవర్నమెంట్ ఎప్పుడైనా ఒక ఎక్స్పోర్ట్స్ మీద బ్యాన్ విధించినా పాయింట్ ఏంటి అంటే that ban will not be applicable to cess or EOU. ఆ బ్యాన్ సెస్ కి EOU కి అప్లికబుల్ కాదు. ఇది యాక్చువల్ గా ఉన్న పాయింట్. కానీ ఇప్పుడు ఏం జరిగింది అంటే DGFT ఇంపోజ్ చేసిన ఈ బ్యాన్ హైడ్రాక్సిక్లోరోక్విన్ ఏదైతే ఉందో that will be applicable even for SCZ and cess and EOU కూడా అప్లికబుల్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ హియర్ టు నోట్. అందుకే ఇక్కడ మీకు రాబోయే క్వశ్చన్స్ లో మీకు సెస్ గురించి EOU గురించి కూడా క్వశ్చన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే ఎక్స్పోర్ట్స్ మీద ఏదైనా బ్యాన్ విధించినా వీళ్ళకి సంబంధం లేదు జనరల్లీ స్పీకింగ్. బట్ ఇప్పుడు విధించిన బ్యాన్ లో ఏదైతే ఉందో ఈవెన్ దీస్ యూనిట్స్ ఆర్ ఆల్సో అప్లికబుల్. క్లియర్ ఫ్రెండ్స్? అండ్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఇస్ రిగార్డింగ్ ICMR. ICMR హెడ్ క్వార్టర్స్ ఎక్కడ అంటే సింపుల్ న్యూఢిల్లీ. అండ్ హూ ఇస్ ద సెక్రటరీ జనరల్ అంటే బలరాం భార్గవ్ అని చెప్పొచ్చు. హూ ఇస్ ద సెక్రటరీ జనరల్ ఆఫ్ ICMR? బలరాం భార్గవ్. అండ్ వెర్ ఇస్ ద హెడ్ క్వార్టర్స్ అంటే న్యూఢిల్లీ. అండ్ DGFT అంటే అమిత్ యాదవ్. దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ రిలేటెడ్ టు దిస్ కరెంట్ అఫైర్. Okay, ma? The next issue, we'll go for the next issue. World Bank approves $1 billion emergency fund to India. So next important bit, World Bank approves $1 billion emergency fund to India. So this is a bit, this is the issue. So ఇక్కడ ఎటువంటి క్వశ్చన్స్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అంటే సో వరల్డ్ బ్యాంక్ అప్రూవ్ చేసింది, ఇది ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ అప్రూవ్ చేసింది. హౌ మచ్ ఎమర్జెన్సీ ఫండ్? $1 billion ఎంత అంటే ఇండియాకి. దీస్ ఆర్ ద డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ అండ్ దేర్ ఆర్ సమ్ హిడెన్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ దిస్. ఏది అంటే వాట్ ఈస్ అన్ యాక్చువల్ అమౌంట్ అలాటెడ్ ఫర్ ఎమర్జెన్సీ ఫండ్? టోటల్ అమౌంట్ ఎంత అలాట్ చేసింది ఫర్ ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ కి? వరల్డ్ బ్యాంక్ ఎంత టోటల్ అమౌంట్ అలాట్ చేసింది? ఓకే, అలాట్ చేస్తే ఫర్ హౌ మెనీ కంట్రీస్?
ఇది ఎన్ని కంట్రీస్ అలాట్ చేసింది. అండ్ ఈ టోటల్ అమౌంట్ లో some amount that I know, you know, right, 1 billion ఇక్కడ మనకు ఆల్రెడీ అది క్వశ్చన్ లో ఉంది కాబట్టి $1 billion ఇది ఇండియాకి ఇచ్చింది. సో ఇక్కడ మీకు క్వశ్చన్ ఏమొస్తుందంటే ఇండియాకి $1 billion ఇచ్చారు, సరే టోటల్ అమౌంట్ ఎంత ఎన్ని కంట్రీస్ కి ఇచ్చారు అనేది కూడా క్వశ్చన్ అడగచ్చు. సో టోటల్ అమౌంట్ ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ రిలీజ్ బై వరల్డ్ బ్యాంక్ ఇస్ $1.9 billion. ఎంతమా? $1.9 billion. This is actual total amount. Out of this 1.9, $1 billion is given to India. అయితే $1.9 billion అనేది ఎన్ని కంట్రీస్ కి అని క్వశ్చన్ అడిగితే 25 కంట్రీస్ అమ్మా. సో టోటల్ 25 కంట్రీస్ కానీ అమౌంట్, ఇండియాకి 1 billion. అయితే ఇక్కడ మీరు ఇంకా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకోవాలంటే ద రెస్ట్ ఆఫ్ ది కంట్రీస్, ఇంకా కొన్ని కంట్రీస్ కొంచెం అమౌంట్ ఇచ్చాయి. ఎవరు అంటే మాల్దీవ్స్, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మాల్దీవ్స్ $7.3 million. Million, not billion, it's a million. $7.3 million. Say for example Afghanistan $100 million. Or else Sri Lanka $128.6 million. Say Pakistan $200 million. ఇలా చెప్పుకుంటూ పోవచ్చు మా కొన్ని. సో కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్. ద అదర్ కంట్రీస్ విచ్ దే హ్యావ్ రిసీవ్డ్ ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ ఫ్రమ్ వరల్డ్ బ్యాంక్ అంటే సో సమ్ రెస్పెక్టివ్ కంట్రీస్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఇక్కడ వన్ మోర్ క్వశ్చన్. ఇప్పుడు యాజ్ ఆఫ్ నౌ వరల్డ్ బ్యాంక్ హస్ అప్రూవ్డ్ $1.9 billion ఫర్ ఎమర్జెన్సీ ఫండ్. అయితే ఇంతేనా అంటే నో. ఇన్ కమింగ్ 15 months దే హావ్ ప్లాన్డ్ టు గివ్ సమ్ మోర్ ఫండ్. అయితే అది ఎంత అనేది కూడా క్వశ్చన్ అవ్వచ్చు. సో ఇన్ కమింగ్ 15 months వరల్డ్ బ్యాంక్ హ్యాస్ ప్లాన్డ్ టు give 160, literally 160 billion as emergency fund to fight or to combat COVID-19. COVID-19 ఫైట్ చేయడానికి దాదాపుగా $160 billion ఇవ్వాలని అనుకుంటున్నారమ్మా. ఓకే ఫైన్. So and the last we'll close the session by saying, and here one more important bit is World Bank అనగానే, సో వరల్డ్ బ్యాంక్ అనగానే సో ఏమొస్తుంది అనేది ఇక్కడ చెప్తాం. ఫైన్. సో వరల్డ్ బ్యాంక్ అనగానే మనకి ఇంకా వేరే బిట్స్ వస్తాయమ్మా. సో ఏం బిట్స్ అంటే వరల్డ్ బ్యాంక్ అంటే ఇట్స్ నాట్ ఎ సింగిల్ ఎంటిటీ, ఇట్స్ ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. సో ఏమి అనేది మీకు గుర్తుండాలి ఎప్పటికీ కూడా, ఇది ఎప్పటికీ మర్చిపోకూడదు మీరు. ఐబిఆర్డి కావచ్చు, ఐడిఏ కావచ్చు, ఐఎఫ్సి ఆర్ ఐసిఎస్ఐడి, ఎంఐజిఏ. సో ఈ 5 ఇన్స్టిట్యూట్స్ కలిపితేనే వరల్డ్ బ్యాంక్ అనాలమ్మా. సో దీస్ ఆర్ గ్రూప్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ as వరల్డ్ బ్యాంక్ గ్రూప్. సో మొత్తంగా ఐబిఆర్డి అంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బ్యాంక్ ఫర్ రీకన్స్ట్రక్షన్ అండ్ డెవలప్మెంట్, ఇంటర్నేషనల్ డెవలప్మెంట్ అసోసియేషన్, ఇంటర్నేషనల్ ఫినాన్స్ కంపెనీ కార్పొరేషన్, ఇంటర్నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ సెటిల్మెంట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డిస్ప్యూట్స్, మల్టీలాటరల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ గ్యారంటీ ఏజెన్సీ. సో ఈ 5 ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కలిపితేనే వరల్డ్ బ్యాంక్. ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన క్వశ్చన్స్ ఏమవుతాయి అంటే మా ఐబిఆర్డి అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఈ అన్ని హెడ్ క్వార్టర్స్ ఒకటే అమ్మా, అదే వాషింగ్టన్ డీసీ. అన్నిటికీ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఒకటే, అది వాషింగ్టన్ డీసీ. అయితే ఐబిఆర్డికి ఎవరు ప్రెసిడెంట్ అని అడుగుతాడమ్మా, డేవిడ్ మాల్పాస్. నెక్స్ట్ ఐడిఏకి ఎవరు ప్రెసిడెంట్ అని అడిగితే అప్పుడు సిఇఓ అనాలి. ఇక్కడ ప్రెసిడెంట్ అనుకో సిఇఓ క్రిస్టలీనా జార్జివా. నెక్స్ట్ ఐఎఫ్సి ఇంటర్నేషనల్ ఫినాన్స్ కార్పొరేషన్. ఐఎఫ్సికి ఎవరు హెడ్ అంటే ఇక్కడ సిఇఓ ప్రెసిడెంట్, ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రెసిడెంట్ అండ్ సిఇఓ అనాలి. ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రెసిడెంట్ అండ్ సిఇఓ ఫిలిప్పే ఈ హౌరేయు. దెన్ ఇంటర్నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ సెటిల్మెంట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డిస్ప్యూట్స్ యొక్క సెక్రటరీ జనరల్ అనాలి, ఇక్కడ ఎస్జి అనాలి. ఎవరు అంటే మెగ్ కిన్నర్. అండ్ ఫైనలీ మల్టీలాటరల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ గ్యారంటీ ఏజెన్సీ హిరోషి. సో టోటల్ గా వీళ్ళు హెడ్స్ అమ్మా. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ అబౌట్ ఇస్ వాట్ ఆర్ ద మెంబర్ కంట్రీస్ అని కూడా అడుగుతూ ఉంటారు. సో ఐబిఆర్డి మెంబర్ కంట్రీస్ ఎంత అంటే 189 మెంబర్ కంట్రీస్. ఐడిఏకి ఎంత అంటే 173. ఐఎఫ్సికి ఎంత అంటే 184 మెంబర్ కంట్రీస్ ఉన్నాయి ఇందులో. నెక్స్ట్ ఐసిఎస్ఐడికి ఎన్ని మెంబర్ కంట్రీస్ ఉన్నాయంటే 163 మెంబర్ కంట్రీస్ ఉన్నాయి ఐసిఎస్ఐడిలో. అండ్ ఫైనల్లీ ఎంఐజిఏలో ఎన్ని ఉన్నాయంటే 181 మెంబర్ కంట్రీస్ ఉన్నాయి. సో దీస్ ఆర్ ద అడిషనల్ క్వశ్చన్స్ విచ్ యూ ఎక్స్పెక్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ కరెంట్ అఫైర్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, and thank you for watching, and please inform your friends regarding the daily current affairs, and we'll update you further regarding the schedule. And thank you. Bye. Stay home, stay safe.